Tole baga nagaan gara Aliyi Science YouTube channel itti nagaan dhuftanii. Today we will see biology grade 9 unit 5 classification field material in Afan Oromo. Boqonnaa shan biology kutaa sagalii waa'ee ramaddii kan jedhu wajji ilaalaa jechuudha. Kanaafuu warroonni subscribe gochaa na wajjin tura. 5.1 Principle of Classification. Seerota ramaddii yookiin principles of classification. Under this we will see what does it mean species. Species jechuun maal jechuudha. So species yookiin sanyii kan jennuun maal jechuudha. Species are a group of organisms that can breed successfully with another to produce fertile offspring. Species kan jennuun organismoonni lama walitti dhufanii ilmoo horachuu kan danda'an yoo ta'e they are the same a group of species jennaan jechuudha. Living things classified according to their similarity. Lubbu qabeeyyoon akkaataa wal fakkeenya isaaniitiin ramaduu yookiin classify goona jechuudha. And also depending example the presence of pentadactyl lip lafii harka isaanii yookiin qubbiin isaanii ilaaluudhaan kan qoqqoodnu yoo ta'e this is one of the classification material jechuun ni dandeenya jechuudha. This is one of the classification way. Classification system. Sirni ramaddii yookiin classification system jennu maal? So this uses a science that's known as taxonomy. Is the science or process of classifying living organisms into a smaller group. Taxonomy jennu saayinsii yookiin damee branch of biology ta'e organismoota garee xixiqqoo qoodu saayinsii ooludha yookiin saayinsii qoqqooduudha. So this group, smaller group kan jennu category classification kan it is known as taxa. Taxa is a category in a classification. The main taxonomic category are kingdom, phylum, class, order, family, genus, and species. The main taxonomic category kan jennuun kingdom, phylum, class, order, family, genus, and species jedhamu jechuudha. So don't forget the main taxonomic category or group. So from this, kingdom is the largest taxon and consists all other taxa. Kingdomin isaan isaa gaditti argaman hunda qabu jalatti hammatuudha jechuudha. All other taxa that is we have been listed above. Species are smallest unit of classification. Species kan jennuun isa xinnoo isa garee gadaanaa deemnee isa sadarkaa xinnaan species jedha jechuudha. Kingdomin guddaa yoo ta'u jechuudha. Organisms in the same species have more common characteristics than genus and phylum. Organismin species tokko keessatti yookiin garee species takka keessatti argamu isa genus irra baay'ee walitti dhiyoodha jechuudha. They are the same means they are have more common features. Rules for writing scientific name. Seerota maqaa saayinsaawaa barreessuuf oolan isaan kam kan jedhudha. Maaltu jira? Carl Linnaeus developed binomial system of nomenclature or naming living organisms. Scientistiin Carl Linnaeus kan jennuun sirna binomial yookiin sirna moggaasa maqaa scientistii hundeesse yookiin develop godheedha jechuudha. Carl Linnaeus. Binomial nomenclature rules for writing names include binomial nomenclature kan jennuun kun seerota akkamii scientific maqaa saayinsawaa barreessuuf seerota akkamii of jalatti hammata kan jedhu ilaallu. Tokkoffaa the first name is name of genus
is to which group belongs is written in capital letter. For example, Homo sapiens. Homo started with what? With capital letters. Sometimes it can be reduced. Kan tuffachiisuu dandeenya jechuudha. Yookiin reduced yoo gabaabsinee barreessinu Homo kan jettu kana H waa fudhannee sapiens is which is species name. So genus name is written in capital which starts with capital letter ማለት ነው jechuudha jechuudha. Garuu species Homo sapiens or sapiens in species name it actually sapiens in small letter number. The second rule, name of the second is the name of species which is organism belongs. It is written with small letter. Species name in qubee didqa number seer lamafan. Seer sadaffan maalidha? The two names are underlined when handwritten. Harkan barreessina taanan underline jala sararraa jechuudha. And or in italics when printed. Your computer and print can go to more italics in font is italics actually. Reason for classification. Sababun ramadi mali. What reason for classification you can to create an international communication that accepted way referring a particular living things. Can you imagine? Maka saayinsawaa tokko kan internationally communicated akka addunyaatti maqaan asitti illee waamamu biyya laattis biyya biraattis internationally maqaa tokkochaan kan waamamu yoo ta'e this is what to create kana godhuudhaaf jechuudha. Akka waliigalaan maqaa tokko beekamaa tokko moggaasuudhaaf jechuudha. For example, we can take dog. Dog wajjin saree wajjin nama akka biyya keenyattis akka biyya laattis dog wajjin saree ta'uu isaanii beekama miti. So that is which is international communication with for one species for another. Homo sapiens afran Homo sapiens dhala nama and Homo sapiens yennan Homo sapiens in branch internationally communicated created. The second is to avoid confusion. Confusion hambisuudhaaf that is created by different language. Confusion maqaa moggaasa maqaa afaanota garagaraatti moggaafamu hambisuudhaaf. Fakkeenyaaf aduu amma asii biyya laa deemna saree yoo jenne faranjoonni saree beekuu hin danda'an dog yookiin dog that is they now dog the word dog. So nu waan beennuuf dog jennee itti himna malee garuu odoo saree jennee kan itti himna confusion jararrafata uumaa jechuudha. So to avoid confusion, which is reason for classification in Lamafan. In the Sadafan, to help simplify classification. Classification is simple, you can help aka according to Ramad organism help is and also to study living things when it's simple. To understand how life is originated. Can be more lubun you can akamitak umamit. You can how life is originated can jedhu hubachuudhaaf jechuudha. Understand gochuudhaaf. So example hierarchy group Homo fakkeenyaaf kingdom human yookiin dhalli namaa human kan jennuun kingdomin yookiin mootummaan isaa maali Animalia dha jechuudha. Gadi dhumne species gaafa intin genus bira yoo dhufnu immoo Phylum bira yoo dhufnu Chordata dha. Classiin Mammalia dha. Orderin primate dha. Family Homidae dha. Genus in Homo dha. Species in Sapiens dha. Kan biraas akkasitti dubbisa. This is how scientifically hierarchy classification of groups kan jennuun akkanatti ta'a jechuudha. Classifying living organisms lubbu qabeeyyii yoo classify gan by using identification key yookiin isa wanta addaan baafnu key fayyadamna. One of the identification key is dichotomous key is a type of key based on making choice between two statements or alternative. Dichotomy key kan jennuun hima lama yookiin filannoo lama wal bira qabne kamtu kam fakkaata jenne alternative kan fayyadamne yoo ta'e it is known as dichotomy key.
So statements are description of external feature of specimen. As Ali jiru statementiin kun amma choicein filannu kun yookiin filannoon filan alternative hin jiru kun maalidha? Organism feature external featurein isaa maal fakkaata kan jedhu irratti hundoofnaa jechuudha. Dichotomy key is a method of identification whereby a group of organisms are divided into two categories repeatedly. 5.1 Principle of classification. Seerota ramadii yookiin principles of classification. Under these we will see what does it mean species. Species jechuun maal jechuudha. So species yookiin sanyii kan jennuun maal jechuudha. Species is are a group of organisms that can breed successfully with another to produce fertile offspring. Species kan jennuun organismoonni lama walitti dhufanii ilmoo horachuu kan danda'an yoo ta'e they are the same a group of species jennaan jechuudha. Living things classified according to their similarity. Lubbu qabeeyyoon akkaataa wal fakkeenya isaaniitiin ramaduu yookiin classify goona jechuudha. And also depending example the presence of pentadactyl lip lafii harka isaanii yookiin qubbiin isaanii ilaaluudhaan kan qoqqoodnu yoo ta'e this is one of the classification material jechuun ni dandeenya jechuudha. This is one of the classification way. 5.2 the five kingdoms. The five kingdoms. Mootota shanan kan jennuun. The modern classification in modern classification there are five kingdoms. Akka saayinsii modernii ta'eetitti classification ramadii organismoota mootummoota shantu jira jechuudha. Five kingdoms. The first kingdom is known as Monera. The second one is Protista. The third one is Fungi. The fourth one is Kingdom Plant. The fifth one is Kingdom Animalia. So these are the five kingdoms in modern classification. Akka modern classification it kingdom yota yookiin mootummoota shantu jira. Organismoota shantu jira. Isaanis Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plant, Kingdom Animalia kanneen jennuudha jechuudha. Kingdom Monera kan jennuun isti mootummaa Monera jala maaltu jira. All are unicellular or prokaryotic. Hundi isaaniitu seelii takkarraa kan ijaaraman jechuudha. Unicellular. Prokaryotic yoo jennuun ammoo maal jechuudha? They have means they have no true nucleus. Nucleusii dhugaa ta'e hin qaban jechuudha. Produced by binary fission. Sirna wal hormaata isaanii binary fission jedhama. Some are photosynthetic and the other are heterotrophic. Muraasni isaanii photosynthetic yookiin nyaata qopheeffachuu danda'u. The other are heterotrophic. Kan biraa immoo borkuseessitoota yookiin heterotrophic jennaan jechuudha. Example bacteria and the blue green algae kanneen jennuun Kingdom Monera jalatti hammatamu. Kingdom Protista. All are unicellular organisms with the nucleus. They are so eukaryotic. Protista Kingdom Protista yookiin protozoa kanneen jennu jalatti kan argaman unicellular organismidha hundi isaaniis garuu they have nucleus. They have nucleus, so they are eukaryotic jennaan jechuudha. They make up much of plankton found in aquatic environment. Plankton kanneen jennuun sirna bishaanoo keessa kanneen argaman. They are much make up of from this Protista group. They can cause disease. Dhibee fiduu danda'u could be. Example, Plasmodium species. Into Amphibians Telica. Trypanosoma kanneen jennu warroota dhibee fidan keessa garee Protista jala argaman keessa isaan hangafa jechuudha. Isaan hangafa.
They can also cause binomial case in sea, which is by dinoflagellates. Kingdom fungi. This are all eukaryotic and multicellular nature. Isaan kunneen eukaryotic yookiin seelii hedduurraa kanneen ijaaramanidha jechuudha. Seelii hedduu kanneen qabanii fi eukaryoticidha. They are heterotrophic. Jarri kun heteroporkusanii nyaatu malee nyaatuun qopheeffatan. They are heterotrophics. Means feed on died organisms. Isaan saprophytes kanneen jennuun qaamota du'an organisms du'an irra soorata argatu jechuudha. They also play in recycling of nutrient and decomposers. Akka nutrientonni recycled ta'an taasisu jechuudha. Because they are decomposer. Example: Rhizopus, mucor, and penicillin are one of the important in recycling nutrient of the fungi species. They can be parasitic. Parasitic parasitic. When, for example, Candida albinica and the Tinea pedis. Candida albinica can genun nano qamas ala kan mammades one of the fungi species. Tinea pedis can genun amo kan for reference matatti fidu. One of they are so can be parasitic. They can be mutualistic illeen jedhamu garii tokko wajjin wal wajjin ta'anii kan jiraatan jechuudha. Example: lichen can jennuun algae and fungi come together conform lichen, and also fungus plus root of plants come together and form mycorrhizans, which is used for decomposing and making a compost. The others, such as yeasts and the mushroom, can be useful for human being, which is they also have a benefit. Asirratti gabamat fungi kanneen jennuun parasitic ta'uu danda'u kan akka Candida fi Tinea pedis kan jennuun mutualistic ta'uu danda'u kan akka lichen and mycorrhizas kan jennuun useful or beneficial ta'uu danda'u yeasts and mushroom fudhachuu dandeenya jechuudha. Example of what they are look like kana fakkaatu jechuudha. Fakkii isaanii yoo ilaallu kingdom fungi kana fakkaatu jechuudha. Kingdom plantae. They are the main characteristics of all plants include akkuli galat amalon kingdom plantain or plantain or biqiloon hundi wajjin qaban maalidha. One, they have eukaryotic cell. Seelii dhugaa yookiin seelii nucleus qabanii. They are multicellular organisms. Seelii hedduurraa kan ijaaramanidha. Are photosynthetic. Soorata qopheeffachuu danda'u. Adeemsa photosynthesitiin. Predominantly land dwellers kanneen jedhamanii beekamanidha. Divided into 4 division. Phylum jenna animalotaaf garuu biqilootaaf division jennaan. 4 division divisionii afur qabu jechuudha. The 4th division of plant kingdom kan jennuun divisioniin biqiloota mootummaa biqiloota arfan. Tokkoffaa division Bryophytes. Bryophytes kan jennuun mosses and the liverwort of jalattamatuudha. Division Pteridophytes kan jennuun ammoo ferns kanneen jennuun of jalatti qabata. Division Gymnospermes kanneen jennuun ammoo conifers biqiloota conifers jedhamu of jalattamata. Division Angiosperm kan jennu true flowering plant kanneen jedhaman of jalatti hammata jechuudha. So divisionin mootummaa biqilootaa yookiin the 4th division of plant kingdom kan jennuun isaan kanneen jechuudha. Don't forget. Reason for classification. Sababoonni ramaddii maali yookiin what reason for classification kan jennuun to create an international communication that accepted way referring a particular living things. Kan jechuudha. Maqaa saayinsawaa tokko kan internationally communicated akka addunyaatti maqaan asitti illee waamamu biyya laattis biyya biraattis internationally maqaa tokkochaan kan waamamu yoo ta'e this is what to create kana godhuudhaaf jechuudha. Akka waliigalaan maqaa tokko beekamaa tokko moggaasuudhaaf jechuudha. For example, we can take
dog. Dog yoo jennu saree yoo jennamu akka biyya keenyattis akka biyya alaattis dog yoo jennu saree ta'uu isaa ni beekama miti. So that is which is international communication with for one species for another. Homo sapiens yaa fudhannu. Homo sapiens jechuun dhala namaa. Homo sapiens jennaan Homo sapiens in branch internationally communicated created jechuudha. The second is to avoid confusion. Confusion hambisuudhaaf that is created by different language. Confusion maqaa moggaasa maqaa afaanota garaagaraatiin moggaafamu hambisuudhaaf. Fakkeenyaaf aduu amma asii biyya alaa deemna saree yoo jenne faranjoonni saree beekuu hin danda'an dog yookiin dog that is they now dog the word dog. So nu waan beennuuf dog jennee itti himna malee garuu odoo saree jennee kan itti himna confusion jararra fata uumaa jechuudha. So to avoid division Pteridophytes kan jennuun they have through leaves, stem and roots. Isaan kunniin division Pteridophytes or fairness kan jennuun baala dhugaa, jirma dhugaa fi hidda dhugaa qabu jechuudha. Isaan kunniin of danda'u. They have vascular tissue ni qabu and seedless garuu sanyii hin qaban yookiin firii hin qaban jechuudha. Akkasoo egaa sanyii qaban akkam wal horu kan jedhuuf they produce spore forming bodies on underline the front. Fairness kan jennuun baala isaanii babal'isan gar jallaa irratti caasaa front jedhamu sporii kan of keessaa qabu dhukkee kan qabu produce godhu jechuudha baala gara jalaa irratti. They have horizontal underground stem which is now rhizome kan jedhamu. Horizontal underground jirma lafa jalaa kan jedhaman qabu jechuudha. Innis rhizome jedhama. Produces spore for reproduction. Reproduction yookiin hormaata maal spore yookiin dhukkee produce yookiin produce godhu jechuudha. They live in damp and shady place. Naannoo gaaddisa qabuu fi qabbana qabu jiraatu. Common in tropical rainforest. Tropical rainforest keessa baay'inaan argamu jechuudha. Example Pteridophytes kan jennuun one of the example of Pteridophytes division. So fakkii isaanii yoo ilaallu kana fakkaata jechuudha. Baala isaanii kan babal'ee kana gar jallaa irratti dhukkee baasu. Gara namni naannoo arguu dandeessan jala saaluu gargalchitanii ilaaluu dandeessu. This is what fairness or division Pteridophytes look like. Kana fakkaatu jechuudha fakkii isaanii yoo ilaalle. The other is spermatophytes kan jennuun divisionii lama tafe divisionii lama ilaalleerra. Divisionii lama nafe gymnosperm fi angiosperm. Gymnosperm angiosperm maal jedhamu spermatophytes jalatti argamu yookiin jedhamu jechuudha walumaa galatti. Are seed bearing plants may or may not be enclosed in flowers. Isaan kunniin spermatophyte kan jennuun sanyii warra qabanidha jechuudha. The most successful plants biqiloota baay'ee successful ta'anii beekamanidha. Yookiin biqiloota milkaa'oodha. Because they have well developed roots, stem and leaves. Sababni isaa hidda sirriitti cimaa ta'e jirma cimaa ta'e fi baala dhugaa cimaa ta'e qabu waan ta'eef. They have well developed vascular tissue. Akkasuma vascular tissue isaanii baay'ee kan dagaagedha jechuudha. Well developed. The male gametes are contained in pollen grain. Sanyiin kormaa pollen grain keessatti kan argamu yoo ta'u, female gametes contained in embryo sac. Sanyiin dhalaa immoo embryo sac keessatti haguugamee argama yookiin keessatti argama jechuudha. 5.2 The five kingdoms. Mootota shanan kan jennuun. The modern classification in modern classification there are 5 kingdoms. Akka saayinsii modernii ta'eetitti classification ramadii organismoota mootummoota shantu jira jechuudha. 5 kingdoms. The first kingdom is known as Monera. The second one is Protista. The third one is Fungi. The fourth one is Kingdom Plant. The fifth one is Kingdom Animalia.
So these are the 5 kingdoms in modern class. So gymnosperm isaanii gymnosperm kan jennu biqiloon gymnospermoon kana fakkaata jechuudha. Caasaan daalachiin firii irratti argamu kun koonidha jechuudha. Sanyiin isaa koonii keessatti waan argamuuf. So gymnosperm plants are so look like this one. Division angiosperm or flowering plant kan jennu namo they have flower as reproductive organ. Akka sirna hormaataatti maal qabu? Abaaboo yookiin flowering qabu jechuudha. Seed enclosed in fruits. Sanyiin isaanii fruitidhaan kan haguugamedha jechuudha. Yookiin qola sanyiitiin kan haguugamedha. Have well developed vascular tissue. Vascular tissue isaanii baay'ee sirnaan kan dagaagedha. Subdivided into monocote and dicote. Angiosperm kan jennuun garee lamatti qoodamu jechuudha. Ammas garee xiqqaa lamatti qoodamu. Isaanis monocote fi dicote. Warra cotyledonii tokkootii fi cotyledonii lamaa kan jennuun. So when you look their picture, the angiosperm division is look like this one. Classifying living organisms. Lubbu qabeeyyii yoo classify again by using identification key yookiin isa wanta addaan baafnu key fayyadamna. One of the identification key is dichotomous key is a type of key based on making choice between two statement or alternative. Dichotomy key kan jennuun hima lama yookiin filannoo lama wal bira qabne kamtu kam fakkaata jenne alternative kan fayyadamnu yoo ta'e it is known as dichotomy key. So statements are description of external feature of a specimen. Caas ala jiru statementiin kun amma choicein filannu kun yookiin filannoon filan alternative jiru kun maalidha? Organism feature external featurein isaa maal fakkaata kan jedhu irratti hundoofna jechuudha. Dichotomy key is a method of identification whereby a group of organisms are divided into two categories repeatedly. Kan biraammoo dicote plant dha jechuudha. Dicote plant kan jennuun warroota cotyledonii lama qaban main characteristics yookiin amaloonni isaanii maaliin beekamu? Seed has two cotyledon. Sanyiin cotyledonii lama qaba. Flower part kan jennuun ammoo caasaan abaaboo afurii fi 5 yookiin baay'ataa isaanii ta'a jechuudha. Leaves show net like veins. Veiniin isaanii wal xaxaadha. Akka caasaan baala keessa akkas diddiriiru veiniin isaanii wal xaxaadha jechuudha. Yoon qaxxadhee akka parallelidha miti akka monocote. Vascular bundles arranged in ring. Amma vascular tissue yookiin vascular bundles kan jennuun bakka takkatti vascular tissue bakka takkatti gugurmaa'aniiru jechuudha. Arranged ta'aniiru. Jirma keessatti arranged. They are arranged in ring. Some are woody. Muraasni isaanii jirma cimaa ta'e qabu. Dicotyledon kan jennuun some are what? Herbaceous ta'uu danda'u jechuudha. Example fruit tree beans kan jennu one of example of what? Dicote plants. The other is kingdom Animalia. Include all animals. Kingdom Animalia kan jennuun include all animals. Animalota hunda of keessatti hammata. Hunda isaaniitiyyuu. Divided as vertebrate and invertebrate. Divided invertebrate fi invertebrate. Warra lafee dugdaa qabanii fi lafee dugdaa hin qabne jenne iddoo lamatti qoodna jechuudha. There are at least 2 million species of animal alive today. Sanyii animals yookiin sanyii bineeldaa miliyoona 2 yoo xiqqaate miliyoona 2
lafa kanarra jiraachuu jechuudha. Are 33 animal phyla, but we consider the main ones. Phylumi bineelda yookiin animalia animal kan jennuun 33 jira garuu isaan muraasa salgan tokko asirratti ni ilaalla. Phylum Porphyra or sponge kan jennuun they are one of Animalia kingdom phylum. Coelentrata or cidra kan jennuun they are also phylum which is included under Animalia. Plant helminths or flatworms, these are also the third. The nematode, which is known as roundworms or nemat helminths. The fifth one is annelid or segment worms. The sixth one is mollusca or soft-bodied animals. The seventh one is echinodermata, spiny skinned animals. The eighth one is arthropod joint footed animals. The ninth one is chordata. Isaan kana salgan laalla jechuudha. Isaan kana salgan tokko tokko laalla. The first 8 phyla tokko aga 8 kan jennu phylum tokko aga 8 jiran kunniin they are invertebrate warroota lafee dugdaan invertebrate yoo jennuun percentage 99.9 kanneen akka waliigalaatti invertebrate warra lafa dugdaa hin qabneen hammatamu jechuudha. This means they do not have backbone. Invertebrate jechuun backbone hin qaban jechuudha. The Phylum Chordata include vertebrate. Phylum Chordata maal of keessaa hammata? Vertebrate warroota lafee dugdaa qaban of keessaa hammata. Kun waliigalatti percentii 0.1 dhibbarraa 0.1% warra lafee dugdaa qaban 0.1 qofa jechuudha. All animals which have spinal cord enclosed in backbone of vertebrate. Phylum Porphyra or sponge kan jennuun Phylum Porphyra or the sponge are simplest invertebrate. Warroota lafee dugdaan qabne baay'ee sasalphoo kanneen jennuun they are simplest invertebrates. Are hollow filter feeders jennaan jechuudha. They are hollow filter feeder filterii sooratu jechuudha. They lack symmetry, green layer, germ layer and colon in qabani. They have little coordination. So Phylum Porphyra, when we see their what they look like, yoo fakkii isaan ilaalle kana fakkaatu Phylum Porphyra kanneen jennuun they can be different color. So they are the simplest phylum of Animalia. The second one is Phylum Coelentrata or cidarias. They include some exceptionally beautiful creatures and also some very poisonous ones. Phylum Coelentrata kan jennuun garii baay'ee babbareedoo ta'anillee of keessatti hammata. Akkasuma warroota summii ta'an garee summii ta'anillee garee kana keessatti argamu jechuudha. Babbareedoonis achi keessatti Phylum Coelentrata jalatti argamu akka poison kanneen ta'amanis garee kana jalatti argamu jechuudha. Soft bodied with tentacles for capturing prey and have one opening. Isaan kunniin qaama lallaafaa ta'e qabu garuu tentacles kan nyaata yookiin adamoo kan ittiin adamsan tentacles caasaa tentacles jedhamu qabu jechuudha. Akkasuma they have one opening qaawwa yookiin banaa tokko qofa qabu jechuudha. Kana jechuun kan ittiin sooratanii fi kan ittiin haganis only one opening waan ta'eef bakkuma tokkoon ta'a jechuudha. Remedially symmetrical naachoo isaan kun remedially symmetrical jedhamanii beekamu. Example say anomin hydra jellyfish kanneen jennuun one of example of Coelentrata group or phylum. Phylum Coelentrata or cidarias kanneen jennuun fakkii isaanii kana fakkaata jechuudha. Salphaa sirriitti ilaala.
Phylum Platyhelminthes or flatworms kanneen jennuun ammoo Phylum Platyhelminthes or flatworms kanneen jennuun they have only one opening. Isaan kunis banaa yookiin qaawwa ittiin sooratanii fi ittiin xuraawaa baasan tokko qofa qabu jechuudha. They have only one opening. They have no body cavity and rely on diffusion. Body cavity in qaban. Kanaafu they depend on what? Diffusion. Example, liver flukes, tapeworm kanneen jennuun fudhachuu dandeenya. Fakkeenya keenyatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Phylum Platyhelminthes. So when we see their picture, we can see tapeworms, flukes, flatworms, monogenian kanneen jennuun fudhachuu dandeenya jechuudha. This is one of the example or picture of the Phylum Helminthes. They are look like this one. The other is Phylum Nematode or Nemathelminthes or roundworm kanneen jennuun. They have a narrow tree-like structure body. Tree-like structure qaama narrow qaqal'oo yookiin mammaramaa ta'e qabu. Tree-like structure. Bilateral symmetry jedhamu isaan kunneen. They have digestive system with mouth and anus. Isaan kunneen gara two opening qabu jechuudha isaan kunneen. Digestive system with mouth afaanii fi anus kan ta'e qabu jechuudha. Example, Ascariasis floridae kanneen jennuun example of the nematode or roundworms kanneen jennuun fakkeenya isaaniiti. Caasaa isaanii yookiin fakkiin isaanii maal fakkaata kan jedhu kana fakkaata jechuudha. Phylum nematode is look like this one. The other is Phylum Annelida or segmented worms. Segmented worms. They have closed circulatory system. Circularity sirna marsaa yookiin circulatory system closed ta'e qabu. They are hermaphrodites. They are hermaphrodites misaala lama qabaachuu danda'u. They have chite for movement. Kan ittiin socho'an chite jedhama. Caasaa chite jedhamu socho'u. Example, earthworm and leech kan jennuun isaan example of fakkeenya Anneliditi jechuudha. So Phylum Annelidae fakkii isaanii yoo ilaalle yookiin picture isaanii maal fakkaata kan jedhuuf kana fakkaata sirriitti ilaalaa. The other is Phylum Mollusca. Phylum Mollusca. They have a wide range of lifestyle jireenya hedduu qabu. Means they are most intelligent of invertebrate species. Invertebrate warroota lafee dugdaa hin qabne keessa the most intelligent jedhamanii beekamu jechuudha. Species jedhamanii beekamu. They have soft muscular foods with soft body. Muscular food isaanii muscular isaanii lallaafaa fi qaama lallaafaa ta'e qabu. Body protected by shell. Qaamni isaanii sheelidhaan haguugamee yookiin ittifamee yookiin golgamee argama. Body divided into head, foot and dorsal mass. Qaamni isaanii head, foot fi dorsal mass jennee bakka sadiitti qoonnaa jechuudha. For Phylum Mollusca. Example, slug, snails kanneen jennuun akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeenya. Yoo kan biraas itti daballee ilaaluu dandeenya. Isaan kunneen akka fakkeenya amma asirraa mul'atu kun fakkeenya Phylum Molluscaati jechuudha. Don't forget sirriitti ilaala. The second one is Phylum Coelentrata or cidarias. They include some exceptionally beautiful creatures and also some very poisonous ones. Phylum Coelentrata kan jennuun garii baay'ee babbareedoo ta'anillee of keessatti hammata. Akkasuma warroota summii ta'an garee summii ta'anillee garee kana keessatti argamu jechuudha.
babbareedonis achi keessatti Phylum Coelentrata jalatti argamu akka poison kanneen ta'amanis. The other is Phylum Arthropod. These have exoskeleton that is made of chitin and prevent excess water loss. Caasaa qaama isaanii gara alaa irraa caasaa lallaafaa lafee fakkaatu yookiin akka pilaastirti jabaatu haaluma salphaatti waanuma xixinnoodhaan kan hin miidhamne qabu chitin irraa kan ijaarame jechuudha. Innis faayidaa isaa maalidha? Exoskeletoniin kun to prevent excessive water loss. Haaluma salphaan bishaan akka keessaa loss ta'e hin banneef jechuudha. Well developed nervous system and a complete with guts. Well developed nervous system qabu, complete guts yookiin sirna garaachaa qabu jechuudha. Divided into different classes according to the number of limbs, persons of, and number of antennae and the body parts. Garee garagaraatti qoodamu. Isaanis akkaataa caasaa miila isaaniitiin persons and the number of antennae yookiin antenna isaanii irratti hundaa'uudhaan body parts isaanii irratti hundaa'uudhaan garee yookiin different classes qooduu dandeenya. This include class Insectia, class Crucians, class Arcanida, class Diplopoda fi Chilopoda jennee classes garagaraatti qooduu dandeenya jechuudha. The class Insectia live in almost everywhere. Class Insectia kan jennu iddoo kamittuu argamuu danda'amu. Almost in most are land based nature ta'anidha. They have body divided into 3 parts. Qaama bakka sadii qoodame qabu. Isaanis head, thorax fi abdomen jedhamu. So their picture is look like class Insectian kana fakkaatu. The other is class Crucians are mainly aquatic, bishaan keessa kanneen argamanidha. The body is often protected by tough covering which is carapace. Qaama isaanii caasaa cimaa carapace jedhamuun haguugamee yookiin ittifamee argama. They have more than 4 pair of jointed legs. Miila cimdii 4 qabu. 2 pair of antennae qabu and simple eye contain. Crucians include Daphnia, Carba, Perban shrimp, Parance, waterfly, lobsters, weedlines, and crayfish kanneen jennuun of keessatti hambatu jechuudha. Crucians kanneen jennuun. So Crucians are look like this one. Their picture you can see in simple way. The other is class Chilopoda or Centipedes. This Chilopoda are known as Centipedes and the Diplopoda are known as Millipedes. Often confused when comparing. In fact, some scientists put them in all one group. Chilopoda is Diplopoda jennu confusion way uuma jechuudha. Centipedes or Millipedes miila muraasa kan qabanii fi Centipedes jennu miila muraasa kan qaban yoo ta'u Millipedes kan jennu ammoo miila baay'ee kanneen qabanidha. Sababa kanaaf confusion uumu jechuudha. Confusion namarka wal dhawuu danda'u. So they have both long body with many segmented and a lot of leg. Look baay'ee ta'an qabu. Garuu differencein yookiin garaagarummaa Centipede fi Millipede jidduu jiru yookiin Chilopoda fi Diplopoda jidduu jiru. Centipedin flat body qabu. Millipedin cylindrical body qabu. Centipedin yoo bright colored yoo qabaatan bifti isaanii kan ifu yoo ta'u kan Millipede immoo duly colored hin ifu ifa ta'een qabani. Have a few legs, few segments. Centipedin few
segment caasaan qaama isaanii irra qoqqoodamu muraasa garuu qaama isaanii segmentii baay'ee qaba millipede keessatti. Centipede carnivore yoo ta'u carnivores jechuun feed on other animal biraa kan soorata yoo ta'u millipede ammoo herbivores dha jechuudha waanuma argan soorata. It may be plant or animals. Means herbivores biqiloota sooratu jechuudha. Have poison claws for paralyzing the prey. Poison summii qabu jechuudha centipedin soorachuu barbaadan. Afaan ittiin sooratan caasaa claws kan jedhamu summii qaba jechuudha afaan isaaniirra kan jiru. Have claws for beating and chewing plant material. Isaan kun millipedes herbivores yookiin biqiloota kan sooratan kan jennuun caasaa biqiloota qaama biqiloota ittiin cabsanii sooratan yookiin kutatanii ittiin beet ciniinanii ittiin sooratan qabu jechuudha. Fakkii isaanii yoo ilaallu millipedin isa gurraacha miila baay'ee qabu kana yoo ta'u centipedin ammoo isa miila xiqqoo addaan sissiqaa jechuudha. Garuu miila baay'eedha addaan sissiqa akka millipede kanatti sirriitti walitti sissiqu jechuudha. Millipede versus centipede look like this one. In the Phylum Chordata, the name derived from Netochord. Maqaan isaa kun Chordata kan jennuun Netochord caasaa Netochord jedhamu sadarkaa embryo irratti warroon lafee dugdaa qaban kun waan xinnoo eegee fakkaatu kan qaban so isarraa kan Netochord jedhama jechuudha. Netochord gills is late at early stage of development. Sadarkaa early yookiin sadarkaa ganamaa yookiin early stage irratti they have Netochord and also gills is late. They have hollow nerve cord kan jedhaman qabu. So phylum Netochord kanneen jennuun isaan kana hunda jechuudha. From simple fish to large animals including human beings. The other is Phylum Arthropod. These have exoskeleton that is made of chitin and prevent excess water loss. Caasaa qaama isaanii gara alaa irraa caasaa lallaafaa lafee fakkaatu. So gymnosperm isaanii gymnosperm kanneen jennu biqiloon gymnospermoon kana fakkaatu jechuudha. Caasaan daalachiin firii irratti argamu kun koonidha jechuudha. Sanyiin isaa koonii keessatti waan argamuuf. So gymnosperm plants are so look like this one. Class pikes are fish. They are aquatic animals with scaled skin. Class fish kan jennuun pikes kan jennuun aquatic dha warroota bishaan keessa jiraatanidha. Qaamni isaanii scaleedhaan kan haguugamedha. They use gill for gas exchange. Qilleensa yookiin gaasii qilleensa jijjiiruudhaaf gilli fayyadamu. They are ectothermic, rely on heat. Ectothermic jechuun ho'a qaama isaanii to'achuu hin danda'an jechuudha. Means they depend on environmental temperature. Means yoo qilleensi environmentii qorre faana qorru yoo ho'e immoo faana ho'u jechuudha. So they are ectothermic. They depend on environmental temperatures for their body temperature. Divide into two subclasses. Akkasuma classiin fishin kun subclassii lamatti qoodama. Bony fish fi cartilaginous fish jennee bakka lama qoodna jechuudha. Bony fish
and cartilaginous fish. Kan jennun bony fish, bony skeleton qaba. Cartilaginous fish have cartilage skeleton, read the other. When we see their picture, the cartilaginous fish and bony fish are so look like this one. So look and read. The other is class amphibians. These are the first vertebrate to colonize the land. The first vertebrates to colonize the land. They spent parts their life in water and the part in the land. Isaan kunneen lafarras bishaan keessas jiraachuu danda'u. They use land, moist skin for gas exchange on land and skill used at larval stage. Have metamorphosis qabu sirna marsaa jireenyaa qabu. They have metamorphosis. Have external fertilization. Fertilization is sirna walhormaata qaamaan alaa fayyadamu. They are ectothermic. Akkasuma isaan kunis maalidha? Temperature isaanii to'achuu hin danda'an. Ectothermic jechuudha. Temperature isaanii dhaabbataan qaban jechuudha. Yoo qilleensi qorru faana qorra temperature isaanii qaamni isaanii yoo uumma faana waa jechuudha. Example frog, toads and small ladders fudhachuu dandeenya. Frog and toad have difference. So some we can see some frog has smooth skin when toad have rough skin. Frog have moist skin when toad have dry skin. So read the other one. So when we look their structure, their picture, the frog and toads are so look like this one. Kana fakkaatu jechuudha. Frog if toad kan jennuun garaagarummaa hedduu qabu. Yoo gabatee kana keessa kaayera fakkiin isaaniillee kana fakkaata jechuudha. The other is class amphibians. These are terrestrial animals. Lafarra kan jiraatanidha. They have dry skin with scale. Qaamni isaanii goggogaa fi scale kan goggameedha jechuudha. They use lung for gas exchange. Gaasii jijjiiruudhaaf yookiin qilleensa baasuu fudhachuudhaaf somba fayyadamu. They have internal fertilization. Sirna hormaataa keessaati keessaan fayyadamanii. They are what? Ectothermic. Temperature qaamaa dhaabbataa hin qabanii. Yoo qilleensi yookiin temperature environment qorre faana qorru yoo faana jechuudha. Example snake, crocodile, so many fudhachuu dandeenya jechuudha. The other is the fourth is class Aves or birds kan jennuun. They have feather over their body. Qaamni isaanii colon kana guggame yookiin feather jechuudha kana guggamedha. They have scale on their leg. Luka isaanii irraa scale qabu jechuudha. They use wings for fly. Bararuu abbaa lafa koola isaanii fayyadamu. Kochoo isaanii fayyadamu. With some exception kan hin bararreessu jedhu jechuudha. Koola qabaatanii kan hin balaliifne jiru jechuudha. They have light skeleton. Lafee salphaa ta'e qabu. They are endothermic. Isaan kunneen temperature qaama isaanii to'achuu danda'u jechuudha. Endothermic. They use heat for producing their own metabolism to regulate their body temperature. Body temperature isaanii regulate gochuu danda'u yookiin to'achuu danda'u jechuudha. But they use what? By producing heat by their own metabolism. Example domestic or fuels with the Aves fudhachuu dandeenya jechuudha. These are the classes of birds, which is known best known example of birds. The other is class Mammalia. Class Mammalia produce milk for their young. Isaan kun ilmoo isaaniitiif ka'anan kennan high internal body temperature qabu ni to'atu jechuudha temperature qaama isaanii. They have hair on skin qaama isaanii irraa rifeensa external ear gurra alarraa qabu. The way they control their body temperature and reproduce inside body allows them to live everywhere. Akka iddoo kamittuu argaman yookiin jiraatan taasisa. Example of Mammalia is so look like this one. Based on the way their young are produced, the mammals classified to subclasses. Akkaataa guddisa ilmoo isaanii irratti hundaa'uudhaan mammali garee sadiitti subclasses sadiitti qoonnaa jechuudha. Egg laying warroota killee buusan.
egg-laying mammals kan jennu duck, whales and platypus kan jeffaa fudhachuu dandeenya. Kan biraa immoo ilmoo hin geenyedha kan inni sirriitti hin geenye dhalanii qaama isaanii gara alaa irratti guddisan fakkeenya marsupials producing immature young kan jennu kangaroo fudhachuu dandeenya. Higher mammals kan jennu ammoo isa developed ta'e kan ilmoo ga'eessa ta'e dhalanii aannan isaaniitiin kanneen guddisan cat, elephant, woman fudhachuu dandeenya jechuudha. Review questions page 196 select correct answer. Gaafii tokkoffaan mootummoota shanan classification keessatti ramadde organismoota akka addunyaatti qoodamu keessatti kan ramadamne kan jedhuuf caa eukaryotic jedha. Inni taan ammoo the following which of the following class all member of kingdom monera hunda ka of keessatti hammatu yookiin kan ibsu kam kan jedhuuf aadha. That they are not to have enclosed nucleus or trinucleus in qabani. Gaafin sadaffaan in which plant division would you find plants have no transport tissues and no true roots kan jennuun vascular tissue fi hidda dhugaa kanneen hin qabne daadha. Brophytes da ittaanemo garden organism segmented phylum Animalia ta'e narrow tree like structure body kanneen qamar nematodidha. Class of vertebrate has a scaly skin kanneen qaban lay egg kanneen jennuun they are eight birds jechuudha simbirroota. Okay, Gafi Jaffa, what does classification mean? Classification jechuun maal jedha? Organismoota garee akka ta'u fakkeenyaa fi garaagarummaa garee isaaniitiin qoqqooduudha. Why is classification so important? So scientists classification maaliif barbaachise? Scientistoota they allow to them to organize the living world, to help us to understand how life is originated, enable to scientific to overall world the same organism we know with one they mean, and also to simplify classification. What does mean taxonomy? Taxonomy is the process of classifying living organisms into different group or taxa. What do scientists look for classification organisms? Similarity and the difference in their physical appearance of living organisms, similarity between biochemistry of living organisms, and the relationship between DNA of living organisms. This is what scientists look for classifying organisms. The other is what does mean dichotomy key is a branching key based on making successive choice between two statements. Dichotomy is so important to relatives, easy to understand, and also the five kingdom biological classification can known Monera, Protista, Fungi, Plant, and Animalia, from simplest to the complex or the more well developed. The subdivision into kingdom in a more splitting malfanetta kan jedhuuf phylum division, plants phylum or division, class, order, family, genus, species jenne qoqqooduu danda'a kingdom yoo achi qoqqoodamu. So really thank you for watching this video. Don't forget to like, subscribe Aliyi Science YouTube channel. Thank you again. Good time for you. If you have any comment, suggestion, any other, we can write under comment. Thank you again. Good time for you. Good time for study hard.